If I shoot more than 4 missiles, they will actually run away from me and just either leave the room, depending on which Metroid I'm fighting. Типа все работает, я не знаю. В общем, короче, в любом случае я буду просто делать вид, что все работает дальше. Только я сражал сейчас с этой штукой, это очень специфично было. Я не знаю, что было до этого, вот, что это был за network error. Это что-то было особое. We're just gonna get 2 items really quickly, Wave Beam and High Jump Boots. Получаем гидро-ботинки и другие вещи. И Wave Beam. First time watching GDQ and had to donate during the Metroid block. Metroid 2 was the first Metroid game I finished on my own as a child. To all the runners, good luck, have fun, and remember that myself and 9 out of 10 doctors recommend saving the animals. Boo! Woo! Save the animals! Let's go! Ah! We usually don't bring him places. Get another one. Со стримом какая-то беда была, он мне написал офлайн несколько раз. В общем, немножко подлагивает стрим, точнее у меня все нормально, у меня написано, что типа все зеленое, дроп фреймс 0. Мы, кстати, получаем хайджамп буст, теперь позволяем. Кстати, Wave Beam теперь позволяет нам стрелять через любые объекты, кроме стен. Более сильный, чем обычный лазер. Это хорошо. He actually started gaining speed, so you gain speed as you fall in Morph Ball in this game. Yeah, it's exponentially faster. We're gonna use it a lot when you fall down. First off, though, I gotta explain this. This is a teleport station. We're gonna teleport. Это станция телепорта, которая позволяет вам быстрее телепортироваться. И сейчас мы будем делать первый клип в игре. Он будет сохранить там минуту или очень в этом роде. Посмотрим, выйдет ли или нет. Trust me, it's gonna be good. This is one of the hardest clips in the run. So. Yeah, if someone wants to go and explain it, that'd be nice. So you kind of just move your stick in a proper way, and the pedestal kind of clips you through it, and you just fall down. Да, он говорит, если правильно, типа, сделать стиком, то ты проклипишь сквозь эту платформу и пойдешь вниз. Oh, it's okay though. Just skip a boss by doing that. Like I said, very finicky clip, by the way. Очень сложный клип. It takes me like a minute. It's just really difficult. Yeah. The Arachnis fight though is pretty fun. I will say casually. Definitely is. Говорит, казуальная битва с Арахной очень веселая. Сейчас увидите его. Говорит, да слушайте, это намного дольше, чем обычно. Мне кажется, быстрее будет это все обойти. Но это он стоит, правда. Он говорит, никогда так долго меня это не занимает времени. Я даже практиковал это. Уф, неловко. Я это сделаю, он говорит, о нет, почти получилось. Он начал проваливаться уже под землю. Давай. Просто проклипайся. Опять, ну что ж ты делаешь? Он говорит, есть больше клипов таких в игре, но это просто самое долгое время занимает. Jeez. Thank you! Your support is appreciated! What's going on here? Come on! Trust me, I've practiced this run multiple times. At least once. Верьте мне, я практиковал этот ран раз. It's true. Why has this not happened yet? Like I said, it's a... Опять! I hate this. Опять, он заехал вниз и упал. Смотрите, я сейчас могу умереть. Это удача марафона, это удача марафона. I guess I'll explain something too. So my estimate for this game is actually very, very high. Эстимейт для этой игры у меня очень высокий. Наверное, это хорошая вещь. Потому что если вот такое произойдет. Он говорит, я получу это, я обещаю вам.
In between me submitting this game and me actually like running the game here, a lot of stuff was found. A few stuff like within like a few months. Он рассказал о том, что некоторые вещи были найдены абсолютно недавно, потому что игра достаточно новая. И, например, ну, то есть прежде тем момента, как я подал игру, и вот как я сейчас ее ранее, вот между этими моментами было найдено много чего. И поэтому некоторые вещи я не успел пропрактиковать, потому что или они абсолютно новые, что нашли за очень короткое время. They patched Should I it. just go around at this point? This could take a minute. Yeah, just go Yeah, around. go around. Да, иди просто Okay, so Whatever. обойди. Yo, I'm sorry. You'll see it way Yeah. later. You'll see It's it okay. later. Вы увидите это I позже, apologize. Трюм говорит, не волнуйтесь, Okay, просто so now- придется Please. обходить это So все now we get дело. to see the other spring ball skiff. Okay, so yeah, we'll see the other spring ball skip now. I guess it's good that I'm showing this. So the other spring ball skip, what it is we're gonna do a very precise bomb placement here. Надо подставить очень точно бомбу. And it'll allow us to skip the only part in the game it's actually required to use spring ball. These fans you see there. Позволяет Oh, скипнуть first try, nice. Cool. момент, где надо использовать So yeah, спрингбол. С первой попытки отлично. That clip would take me right there, by the way, right past. Клип, кстати, был right, меня in front of the выкинул spring, рядом с этой past where штукой. spring ball skip is. So yeah, Ripple Ducker, by the way, from that. Прощай, мировой рекорд, он говорит. But yeah, spring ball is not again in area 2. You fire Спрингбол позволил бы мне попасть сразу во вторую зону, в которой мы до этого находились. И мы не смогли это сделать. Is nice to get, like casually, but in the speed run, you can use bomb jumps whenever we need, and it's a lot easier. We timed it as well too, but like getting the spring ball is like 2 minutes out of the way, whereas like it's like maybe a minute gone, if anything, for not having spring ball. Also bad luck here. So what you're saying is it would have been faster to go get spring ball than to try the pedestal clip. You be quiet. Там они говорят о том, что то, что ты объяснял сейчас все это время, говорят о том, что то, что ты сделал там снизу, было бы намного быстрее, чем ты пытался сделать тот клип через пьедестал. Он такой, нет, ты помолчи. It's okay, I understand. I would have done the same. Is this a bad time to talk about the Super Monkey Ball 2 donation incentive? I'd say that's an alright time. Go for it now. All right. So we have the Super Monkey Ball, or maybe Super Metroid Ball at this rate, Super Monkey Ball 2 incentive. Рассказали, что появился для Супер Манки Болла. Я, кстати, я так понимаю, мы вылетели с главной страницы время, но мы должны будем вернуться сейчас на нее. Sometimes that thing that popped up from the lava will just kind of slip on through the ice beam machine very Как я rapidly. перезапускал I don't стрим. know why. Anyways, here's the last Metroid of this area. This last Metroid is a powered one, as you see by the pattern on its back. It just takes a lot more hits to actually destroy. And I got good Он luck сейчас there. Nice. сражается с Альфа Метроидом, который намного If the сильнее. Metroid decides to like drop, thank you. If he decides to drop his fireball, he'll just like sit still for a little bit. In that case, that was perfect because I can just keep wailing on him and not have to like aim at him, which aiming can be like hard to do sometimes. I'm good at it, so like it's not a huge deal, but like yeah, don't exactly want to do Он that. говорит, потерял немножко времени на нем, но ничего страшного. Right out of area 2 to the next one. Area 3, by the way, oh boy. Он говорит, зона 3, ужасно, самая сложная зона во всем ране. It's also long. It's the longest as well too. Даже она очень длинная. It'll be about 1/4 of the run, for the record. And there's also 8 areas in the game, excluding the surface area. So yeah. В игре всего 8 зон. И он говорит, занимает 1/4 игры. Та третья зона пресловутая, которая самая сложная. Так что посмотрим, как она пройдет. Alright, so just gonna go over there. Oh, purple wire. Uh-oh. It's okay. He's gonna get healed right here for full. That's always really nice. If I want to get free donations, then you can go for it during downtime. Can do. We have $50 from Psych14. Is this really the run of the Mr. I'm the best at Metroid Samus Returns? I don't care what anyone says, Shasta. What?
Excuse me? Good to see you doing well at the run so far, and here's hoping the rest of the run goes great as well. Там был какой-то тычок в его сторону из комментария, что странно. We must be a little backed up on donations. That must have been before pedestal clip. I guess so. Wow. Okay, I'm gonna stop now. I'll stop. Он там задичал, его подкалывал, он говорит, что, наверное, этот комментарий на тем, что самый лучший спидранер Метроида был до того, как ты не смог сделать клип через PG Sound. Камон, чувак. Ниже пояса удар. Мировой рекорд сейчас 1:33:11. Не часто в 33 минуты 11 секунд. И он говорит, тот чувак, который получил этот рекорд, это первый игрок, который спидранит, он уже получил мировой рекорд. Кстати, мы в зоне 3. Получаем новую способность, которая называется Beam Burst. Она очень сильная, мягко говоря. Понадобится она для всех метроидов и вообще для всей игры. Она очень сильная способность. Просто смотрите, как она много дамажит. So you share your Aeon power between all of your abilities, so you can't just spam beam burst. Они расскажут, что так как ион способности мы в течение шкала иона используется на все способности, которые вы используете, то есть, например, на супер лучи, на супер лучевое оружие, на вот эту броню электрическую, то мы не можем просто так спамить им, иначе наш армор пропадет. So we're going to take a little bit of a detour over here, because it saves a little bit of time for layer. What we're going to do is go down here and tag this teleport over here. If you can see on the bottom screen, this teleport is about to turn yellow once I actually get onto the same tile as it. That means we tagged it and it's available for use from us. Сейчас мы активировали телепорт, таким образом, когда мы подошли, там желтела зона, и все, можно уходить. These teleporters are not in Metroid 2, they're exclusive to this game, and they're very, very handy. Он говорит, в Metroid 2 этих телепортов не было, их добавили в эту игру, и они очень полезны. Alright, cool. If you saw there, going into this area, there is a, or going to this room, there is a missile door. Every room that has a missile door on it has an item inside of it. So, like for instance, we got Grapple Beam here, which has the most text possible of all the items in the game. So yeah, Grab Beam is very useful. We're going to use it to just go across a lot of gaps like this. Another tech we can do with it is we can actually press the R button before we hit the very end of that block, if we get like sucked into it like that. Also, bomb jump. Так, бомб-джамп. Он там начал рассказывать трюки, к сожалению, он его не дорассказал, поэтому я не могу его полностью перевести, когда он рассказал, что надо нажать правый shift и типа, что после этого, Хороший бомб-джамп, кстати, был. Но потому что не очень сложно, потому что надо прыгать на самом верхнем пикселе взрыва бомб, чтобы подлетать именно на них, а не оставаться на одном месте и бесконечно парить. It also has my favorite ability from Prime 3 being the grapple lasso, where it's able to break certain blocks that are crumbled. Okay, that was a little messed up there. I accidentally re-grabbed it. That guy was, he's lunged at me from above or below. I've never seen him do that before. That was weird. Alright, pulling long armor here so the snail doesn't hurt me. Oh, there we go. Alright, coming up is actually the most annoying Metroids in this game. These are the Gem Metroids that go between 3 rooms. They spawn in a random location. Он говорит, теперь мы идем к самому ужасным метроидам, которые спавнятся в одной из 3 комнат. Надо их искать, во-первых, во-вторых, они самые ужасные. Если мы недостаточно их надамажим, они убегут. И мы не хотим. Так, он не уходит. Это плохо. И он убежал. Some of this wouldn't happen. So, okay, he's bottom right. So, like I said, they go into. Oh, he's in top left. What the heck? That was weird. Okay, so like I said, they go in 3 different rooms. Итак, как я и говорил, может пойти в 3 разные комнаты, если вы сделаете достаточно урона. Так мы хотим затаймить так, чтобы нанести ему определенные 2... Ой, убить его, короче, за 2
за 2 захода. Okay, the так idea of скажем. these Gamma Metroid fights is that we use beam burst and spam missiles as well, like Идея that. этой битвы на самом деле в том, что мы используем ракеты, потом спамим бимберс, это самый большой дамаг, который можно достигнуть в игре. И то есть во время кулдауна на ракетах мы стреляем бимберстом, и получается, что мы свечаемся между двумя оружиями, наносим очень много урона, и враг даже не успевает убежать. Обычно. То есть мы просто скипаем фазу убегания. Thankfully, there's Aeon right here that I forgot about. This is a free refill there. We had a long fall earlier, now I have to do a long climb like this. Мы долго падали, теперь нам долго подниматься. I didn't mention this earlier, but wall jumps are very easy in this game. All you do is just В go этой towards игре... the wall. Я расскажу, что в этой игре волджампы намного проще, чем в других метроидах. Go towards the wall and just like press B in the way. В других метроидах, чтобы прыгать от стен, надо, короче, запрыгнуть на стену, нажать стик в сторону, направление в сторону стены и прыжок, а потом от стены и прыжок. То есть, типа, волджампы очень сложные были в старых метроидах, но в этом метроиде переделано намного лучше и проще. Посмотрим, сможем ли сделать эту вещь. Это сделал. Клип, давай. Так близко. Придется ждать, пока он разморозится. Это как ваш день проходит? Надо поставить в очень специфичную позицию. Это сохранить это 1,5 минуты. Нет, не могу прийти отсюда. Это оно. Давай. И вот этот клип. Еее. Мне нравится бэкграунд, говорю, невероятен. А прекрасно оранжевый бэкграунд. Ну, видите, если вы будете смотреть во время его атаки на левый верхний экран, то вы будете видеть, как он быстро переключает оружие, а время стрельбы, что наносить максимальное количество урона. Это было достаточно быстро для меня, в ранах это обычно идет не слишком хорошо проходит. Выходим из этого тупика теперь. Эти герои дают много дропа, так что они полезны для нас. Alright, one more, there's another Gamma Metroid over here. This one can also just leave the area if I'm not careful. Hello? Этот босс тоже может убежать из этой зоны. Это Альфа Метроид может убежать тоже из зоны. Я промахиваюсь по нему. Все нормально, все нормально. Раз у меня все получится. Он, видите, он, короче, свечает очень быстро оружие, когда сидит на нем стреляет. И он говорит, это было идеально. Вот он смог наносить достаточное количество урона, чтобы лопнуть этого Альфа Метроида. Over the course of the run, I get all these cool items, and they all stack on top of each other to take it for more interesting strategies, and faster strategies. Take out these Metroids we're gonna destroy. For instance, remember how in the area 2, how we destroyed the Metroid with only missiles? Well, now I have beam bursts, and we're just gonna destroy them with both at the same time. Surprise! Hey, look, another Gamma. Whoops. This one's pretty consistent. I can see. Oh, unless I missed. That's not consistent. There we go. Alright, let's do it again. Да, снова это делаем. Включаемся между оружиями. Окей, неплохо. I'll explain the strategy used for these Alpha Metroid, for these Gamma Metroids while we get out of this area to the next teleporter. So what we do for them is we shoot. Oh, whoops, come on. The idea is that we knock them down with a charged ice beam, and then we
shoot 4 missiles into them before they actually attack us. Для or следующего give them Метроида мы attack from there. будем замораживать, короче, заряжать That's the whole Ice Beam, idea for замораживать that, его, and использовать then 4 from there ракеты, we- а Sorry, it's a потом... little bit hard to concentrate. Anyways, from there we... Oh crap. I gotta turn Ну... around. If he turns around, then stays Да, with боже time, мой, I да guess. договори ты фразу до конца, Sweet Jesus, тебя переводить I've lost my невозможно. train of thought, I apologize. We've all been there before, it's okay. Yeah, the alpha Metroids, just know that game Metroids are really hard, and like, we do a little manipulation for them that makes it... Гейм Метроида очень сложный, мы немножко манипулируем, чтобы они двигались по более предсказуемым One thing that you might схемам. not have seen right there, you're able to use beam burst to open charge doors without having to charge your beam. It makes those doors quite a bit faster if you're not preparing for them. I'm actually low in health, I need to be careful. Actually, I'll be fine. I just need to get through to this next giant enemy over here. Yeah, this guy over here is gonna be a lot of health. I think now is actually a good time Да, to небольшой finish if you момент, need to типа, например, если вы do that. подбегаете к двери и стреляете ракетой, это обычно, чтобы открыть, надо зарядить свой бастер. Вот, но если вы используете этот супер бим, супер луч, то тогда вы моментально откроете дверь. Yeah. Scandalous. Get one more in. I've got $125 from the Great Seal. Love this game and want more 2D Metroid. So cool to watch the run. Go, Shasta, go! I was about to say kill the animals, but Runner is right. It's canon. Save them. Woo! Boo. We need a lot more fall falling right here. I'm gonna take this guy out because I want health and he gave me missiles. Okay, that's cool. Okay, so this room has some very odd properties to it. First of all, you can destroy a beam burst block right there. And second of all, one of 2 known wrong warps in this game is here. If you die to this Metroid, re-enter the room, leave, go down the shaft, and die again, you want to spawn on the other side of that beam burst block. And if you didn't have beam burst before coming here, you can soft lock yourself. Они говорят, в этой игре можно софтлочиться. Если вы придете в эту зону, умрете от Метроида, а потом переродитесь, придете сюда снова умрете от Метроида, потом пойдете в какую-то сторону. Короче, можно оказаться за блоками, которые можно открыть только с помощью способностей, которые вы можете не открыть на тот момент, и well бы засофтлочить игру и не выбраться оттуда. Apparently not this time. Yes, and we'll get to the other wrong warp much later. That's not good. There's another Alpha Metroid that's upgraded. This is gonna be bad luck, so I'm just gonna use... Oh no. Не очень плохая, Okay, не good. очень хорошая I'll take that. история. There's gonna be bad Окей, luck there for это... a second, so I wanted to Я думал, actually у меня just... была не очень хорошая история с ним сейчас. use both Не my хотел на меня beamers and чаржиться, missiles но on him. вроде бы Thankfully, все I еще прошло хорошо. that in the end. Alright, so come up in this next room is the most inconsistent Gamma Metroid in the entire game. This guy has ruined a lot of runs for me. Этот парень заруинил очень много ранов для меня, и я его не люблю. But you can still die to him, so... Yeah, Даже если exactly. вы It's будете его not аккуратно gonna be- проходить, все равно можете I'm gonna умереть take a от little него. safe, actually. Лучше I более can go through the безопасно lobby here and проходить. take damage, but I'm not going to. I will do it up here though, because I think I'll be fine if I do that. Famous last words. Yes. Alright, good. Yeah, I can take 3 hits then. Alright, take 4 hits actually, so it should be fine. This thing does 75 damage whenever it hurts me. Like I said earlier, every enemy in this game hits like a truck. The strategy for this Gamma Metroid in particular is because it's an upgraded one. I have to shoot 5 missiles into it before I actually hurt it, like before I break it down. That's good luck there. Nice. I shot 6 as well. Just totally fine. Okay, we're good. Окей, неплохо. Он говорит, что было не так уж плохо. Неплохая битва была с ним. I think it's fine. Good. Nice. Nice, first try. Ее с первой попыточки. Like I said, that thing has ruined so many good runs of mine. It is a menace, and that's the best strategy you can come up with for fights. You can do a lot of things like just be invincible, so I can't actually shoot misses them for a little bit. You can do just a lot of things like that. It makes it really annoying, which thankfully I didn't get that. I got a really good pattern from him, so that's really nice.
Or do a little bit of backtracking now to get to where we need to go. Немножко бэктрекинга, чтобы пойти в There's то gonna be a место, lot of которое нам falling in надо. area 3. В Just зоне from 3 here on очень out. много We're gonna go from basically the падений. top of this area to the bottom of this Но все area. еще мы в зоне 3, она самая длинная из всех, как он и говорил, она занимает одну четвертую игры. Actually, you know what? I'm gonna take you out. Okay. Here's Diggernauts. This is one of two places in the run you'll see him. Это одно из двух мест в игре, где вы увидите персонажа кое-какого Диггернаута. Гигантский робот. И мы ему не нравимся. Это все, что я о нем знаю. Но также нет Metroid 2, кстати. Напомню, что это игра ремейк Metroid 2. Дайте мне уже Metroid на Switch. Их Prime придется ждать. Ну и про старые Prime. I need a lot of missiles for his next one. This is another three-room Gamma Metroid. I think I got the worst luck too. Was it worst luck? It's worst luck, okay. Worst luck is in bottom left, right here. This is the worst luck because he actually spawns in the tunnel here before I can even like hurt him. Right here, see? And he's also an upgrade. Ему очень не повезло, он говорит, сейчас эта хрень заспавнилась вообще в самом ужасном месте, кто только может придумать. Ой, это плохо, он промазал замораживающим лучом. Заряжен. Собирается убежать. О, нет. Он не убегает, он меня атакует, это хорошо. О, да, я смог его победить до того, как он убежал. Я подумал, что все, сейчас я его потеряю, он убежит от меня. Да, если вы нанесете там определенное количество урона до вот этого прыжка, он убегает. Если обычно вы его бьете, он на вас проигрывает, вы его дамажите, он убегает в другую комнату, яда. А здесь, то есть достаточно, если правильно ему нанести урон, то можно убить во время той секвенции, во время того, как Самус хватает его за голову, совывает ему туда свою руку с бастером и устраивает там фейерверк. These last two Metroids that we have to face are actually relatively easy in how the strategies go. This one, he'll always stop at the same spots. So like I can just charge an ice beam and he'll just stop right here. Like so. Если я правильно зачаржу все и встану в нужном месте, я могу тормознуть его еще, пока он будет только пролетать, вот как сейчас он это и сделал. Good. All right. Неплохо. Now, its very last one is actually an upgrade Alpha Metroid. And our strategy for that is literally just use everything you have on him. Which, unfortunately, right now is actually not a whole lot for me. I had some kind of bad fights earlier, and последний Metroid, который здесь остался, это заапгрейженный Альфа Metroid, к сожалению, и на него надо использовать все, что у тебя есть в запасе. К сожалению, мне не так уж много этого всего осталось. Ты должна быть в порядке, но что-то мне кажется, что мне не хватит кое-каких предметов. Амуниции, скажем так. I'll take 10 missiles, that's good. Once again, go freeze his bomb so he doesn't do a attack makes him invincible. That's not good. Please come back here, sir. Нехорошо. Please, sir. Please. Oh no, you did the thing. Well, you saw that attack now. Это самая длинная штука, к сожалению. Мы не хотим эту атаку. Контратаковать можно только в том случае, если он загорается, вот там появляется какая-то желтая вспышечка. Он заслуживает оверкилл. Он там в него скинул столько, видимо, пересвечал оружие, чтобы нанести очень много урона. И это конец третьей зоны. И хорошо, что этот Metroid был в том месте, куда нам надо отправиться. Идете как будто гигантский круг. Стреляем влево, открываем дверь, стреляем вправо, подбираем ракету, пока дверь открывается.
И бежим дальше Certainly, на I длинных have ногах $500 Самус. from Sean D04. Nice. Killing the animals seems so harsh. Let's just ignore them instead. Fair enough. Yeah. I like that guy. All right, so I come up here is, I'm not even kidding you, it's not a buzzword I'm saying this, it's a pixel perfect shot to take out this missile block. Another hard thing that hopefully won't take me like 4 minutes, then just give up on, but we'll see. Oh. But yeah, wish me luck in this. I have a better visual cue for it, so it shouldn't... Он рассказывает то, что пожелать мне удачи будет очень сложный трюк, который где-то, грубо говоря, пиксель Shout out to перфект. 360-degree aiming. Yeah, it's literally 1 degree. Oh, Тут где-то есть 1 градус, that was also it. чтобы That was уничтожить not. эту штуку. Same thing of that. Same thing of that. There you go. Ей, получилось. Очень сложный трюк. Like I said, literally pixel perfect. First try, let's go. Первые попытки кричат сзади. Это да. All right. We're done with area 3. That's, like I said, one corner закончили of the зону run 3. is area 3. But now we're До out of 4 that всего рано. gigantic area, Это зона. which on the map looks actually smaller than the other areas, but we're not going to worry about that. Yeah, now we're out there. It's area 4. Area 4 is actually pretty fun with its movements. Same like area 5 after this, my favorite area in the game. После этого будет зона 5, There's a моя little любимая bomb jump зона. here. And something, if you notice, his bomb jumps are higher now Good. that he has high jump, which doesn't make any sense because you really aren't using boots when in a ball form, but... Да, по какой причине эти прыжки на бомбах выше, когда получаете ботинки для высокого прыжка, то странно, мы же не используем ботинки, We're going to когда the в left over here режиме to get Spacer. Spacer шара. is just Так что makes you have это basically странно. 3 beams. That's really all it really does. I am low in health. I'll be careful. As I'm you proceed bursting. to walk through. Yeah. I'll be fine now without Spacer. Spacer is actually very, very useful for getting a lot of health and just killing enemies quickly. Спейсер бим полезно, чтобы убивать много врагов и Everything's получать okay. No хп. need to panic. So you get to fire 3 beams and triples your damage, and can shoot those doors with 3 eyes. Pretty creative there, of course. So yeah, makes sense. Yeah. All right, we're gonna go over here, tag this teleport on the map, and just go back out. That's all for this Активируем board. телепорт. Use that for layer, because it's been very useful for way layer in this area, pretty much, when we come back to Пригодится нам find one позже. last Metroid. Can I get up here, please? Oh, okay, avoid that. Теперь мы, кстати, можем зато открыть. Так как мы заапгрейдили наш луч, вы можете открывать двери с 3 глазами. I got pretty much all my energy back and some Aeon as well too. In addition to that, these swarms just give us a lot as well, but that's worth pointing out. We're gonna walk up to this area. This first part is there's actually 2 parts to this area. This first part has just one эта зона состоит из Metro 2 you take частей. out, then we go back to where the metro station is. Next part has three parts to it. But this Metroid coming up here actually is one of those Metroids that goes between 3 rooms. Ну, в общем, However, как it вы will always заметили, spawn in this вся room, наша задача находить альфа-метроида, and собирать it's с них pretty этот easy to take out, so we ДНК. shouldn't Что fail мы it. там I'm делаем? gonna fail it now that I said that, but Альфа-метроиды, типа, это суть этой игры, я так понимаю. Потому что мы уничтожили всех метроидов в предыдущей части. И популяцию метроидов, и тут появляются какие-то альфа-метроиды особые. Alright, perfect. Sweet. So, one thing I didn't mention earlier about... Actually, I lost train of thought, never mind. Okay. Okay, one thing I mentioned earlier about these Gamma Metroid attacks is that when they actually go into the attack animation where they're reeling back to attack me, to lunge at me, when they actually lunge at me is random. So, like, it's very easy to just get a little bit too antsy and just... Он рассказывал о том, что... Единственное, я рассказал про гамма-метроидов, это вот эти парни с ногами. Когда они, например, немножко отходят назад, чтобы потом на меня наброситься, то когда они набросятся, это рандомное время. Вот. И фишка в том, что можно иногда, типа, не дождаться, раньше махнуть контратакой, и он на тебя набросится, в итоге погрызет. Вот. Такая вот интересная штука тут. So I can do just enough damage on my melee, on the actual like counterattack animation. It's a little complex, but it works out. As that, we're gonna load the purple wire here, and do a little bit of a block puzzle to get to the next area. Okay.
Now with Spazer as well, we can take out some enemies that are on the ground very easily. And some enemies on the Теперь можем очень легко убивать врагов на земле. Благодаря It's just a huge flurry of Спейзер pieces, биму, right? ну этому тройному. We're also getting E-Tank up here because it's just in the way. Nothing to note. If you want to read some donations, you can read like, I think, Tutor's part. I actually have a quick announcement. Go for it. Bethesda Softworks has granted us the opportunity to determine the new DLC operator skin for the upcoming Prey DLC, Ого. Prey Moon Crash. The bid war is to save or kill the Typhon, and skin images are available on the donation tracker. Что? Типа Bethesda разрешила выбрать скин для DLC Прея с помощью пожертвований. Ха? Прикольно. Yeah. Every enemy hits like a truck in this game. Пока, ну, как бы Prey DLC DLC не будет во время марафона, но будет типа просто прохождение Prey быстрое. Видно, типа они дают через пожертвования выбрать скин для DLC, который будет выбраться с Луны. Прикольно. Well, we didn't see him, but we encountered him briefly earlier when he pulled like his arm out of the wall. Там изображение, говорят, доступно на сайте. Посмотрите на gamesdonequick.com/tracker. TRACER. Very intense, to say the least. He has a giant drill. He's gonna just destroy us if we're not careful. So hopefully that doesn't happen, because we like to live. Living is pretty nice. Итак, сейчас он будет уничтожать гигантский робот. У него есть огромная дрель. Он хочет нас. Мы его не хотим, поэтому мы убегаем. Еще 2 сессии преследования. Еще жалею, что я выпил кофе, потому что теперь дико есть хочу. I go the top way here because it's a little bit faster and going bomb. If I'm not careful there, I can actually lose a lot of Aeon on that's a fire statue to just try to like light me on fire. But I have Lang armor now, so like who's laughing now? But yeah. One more section. If I do correctly, I can jump right here and get 2 missile shots at the right time as I'm going down. Didn't get it. It's really tight though. Alright, one last one. It's kind of where the music just kind of starts over like this with each new section. Последний, он говорит, забавно, что музыка начинается как будто заново. Каждая секция это выглядит супер нелепо. Прыгни сюда, потому что чуть быстрее. Это секция. Не знаю, вот сюда. И мы получаем Space Jump. Это очень хорошая вещь, которая позволяет нам просто прыгать вот так. Да, и можешь сразу запрыгнуть к следующему большому апгрейду. Lava sending right here, space jump. Oh, hello. I'm actually gonna take these guys out just for safety. I'm a little bit low on health right now, which I'm not too excited for personally. But here we go. We got super missiles. И теперь у нас есть супер ракеты. Is we hold down R to share our missiles, but we can actually just select super missiles quickly in that same menu. That's all it is. First thing we're gonna do is go upwards here. Ну, он просто рассказал, как ими стрелять этими ракетами, что теперь чуть попроще, чем в старом Метроиде. I think it's the very last one. I think I also got the closest room, which actually, surprisingly enough, is not the best luck. But now with super missiles, we're gonna do a ton more damage. Once super missiles equipped to 5 missiles, наносит намного больше урона. So keep that in mind. Oh, I missed him just barely. Промахнулся. Okay, good. I'm gonna go right over here and be careful. Перееду сюда. Буду аккуратен.
This should take him out. If not, I'll be upset. Okay, good. Окей, получилось его успешно выбить, он не убежал. It's the worst feeling when you do so much damage to one Gamma Metroid like that, and then he just leaves the room because you Говорит, так ужасно. Ты наносишь столько урона этому Метроиду, что он просто потом берет ноп и убегает. But that was really nice there. I'm happy that Из went so комнаты well. вы теряете много времени. Oh, someone get hurt there. Actually, need to not waste Aeon. So in that last room, there was a missile tank. В этой последней комнате был миссил-танк, которого мы подобрали для того, что... точнее, не подобрали. That luck basically makes it so getting that missile tank is out of the way. Instead of the other luck, which takes us to the right of that room instead of to the left, like that was. So I did not want to get that because of that. So we're going to be down one super missile tank that I want, but it should be okay for the rest of the run. Говорит, новый достаточно ракет, по идее. Нас тут экраны. What we're doing now is going right to the first Zeta Metroid of the game. The Zeta Metroids are... Идем к первому Зена-Метроиду. Они похожи на чужих из фильма. Они более сильны, чем Гамма-Метроиды и Альфа-Метроиды. Doing a melee counter gives you Aeon when you counter them, and killing them obviously gives you a lot of Aeon. Here we go. First, I might have one super missile. That's not good. Let's do that. Yeah, one super missile is not good. I will not be able to kick him out. I won't do the quick kill here because of that. Okay, so now I hope for some good luck here, which I did not get. К сожалению, не получил ничего полезного. If on the ceiling here, you can do this attack, which is what I want, or you can like do that attack that happened back there, which you do not want because he doesn't expose himself. There we go. Говорит, к сожалению, я получил не самую лучшую удачу. Он там сидел так, что мы не могли его скинуть или атаковать вообще. И как раз только вторая атака сделала то, что нам надо было в начале. У Зена Метроидов, к сожалению, с ним все значит много удачи рандома. Поэтому что вы получите, как вы будете их убивать быстро, зависит только от них, а не от вас. If anything, I can also take him out before he even goes to ceiling in the first place, but that depends on like what luck I get. But that was pretty good there. Now we're gonna take this teleporter back to the teleporter we tagged earlier on this area, and then go to the last Metroid, just right where the Телепортируемся, идем к последнему Метроиду. That spaceship is also kind of hard to get in the first place. When you do the melee counters, the animations for destroying the Metroids just get even more cooler the harder the Metroid is. Plus you get more time to shoot them, which definitely helps when killing. They are really cool looking. If you want to read some donations here for a bit, you can go for it. Yeah, this is a good time. И самое время зачитать пожертвования. Еще недавно обсуждали, что если в определенный момент сделать контратаку и делать ее правильно, то мы можем получить очень крутую, точнее, получить больше времени для нанесения максимального количества урона. Can I take back my clapping? Absolutely not. Okay. The other one in, by the way. One more. I guess not. Okay, so this next Alpha Metroid is I think the very last Alpha Metroid gonna fight in the entire game. Это последний Альфа-Метроид, с которым мы будем сражаться в этой игре. Он говорит, это апгрейднутая версия. Но так как мы рядом со станцией, где можно перезагрузиться, мы просто перезарядиться, мы можем просто выпустить в него все, что есть. Okay, actually that's not good. I ran out. Oh, there we go. Okay. I actually did not have a lot of Aeon there, so I probably shouldn't have done that in the end. But you know what? It worked out, so we're fine. Yeah, it's just to the right. Literally on the same like plane and everything. I think now it's actually time for more donations if you want to do more. Sounds great. We have $30 from Timpani. Timpani! Had to donate during the Metroid block, one of my favorite series of all time. Good luck on the run, Shasta. Thank you. Timpani is a really good Mario Odyssey speedrunner. You should follow him. We have $50 from Michael and Daniel. We agree with Mr. Shasta. Save the animals. Save the world! After all, it's not the animals' fault. True. I agree. And we have $30 from Oh Dear God. Shasta, I played the original Samus Returns on my Game Boy in black and white almost 25 years ago.
We didn't have colors, we took black and white and we liked it. We didn't have pillar skips or clips. We ran the whole game and enjoyed all 200 hours of it. Kill the animals. 200? Or, you know, just ignore them, am I right? Yeah, Either one works. they're both good. Время зачитать еще пожертвования. He admits he wants to kill them now. Да, он рассказал, что одно из пожертвований было чувака очень хорошего спидранера по Super Mario Odyssey. I'm indifferent, okay? I'm just an innocent bystander here. Do you really want to side with this guy who can't make up his mind? Oh, you're right. I'm sorry. Anyways, now we're in Area 5. This area is actually my favorite area in the entire game. Зона 5 моя любимая зона во всей игре, потому что мы получаем самые лучшие, во-первых, предметы во всей игре, становятся очень сильными. И то, что тут очень много вот, мест, где можно вот так вот скипать, прыгать зоны, если правильно все это делаете. I really don't know. Oh, whoops. I said that wrong. Whoops. I don't know why it's like that, but it's like that. Yeah, you're kind of wearing like a helmet anyways, so... It makes no sense. Он говорит, это очень странное облако, которое мы сейчас подобрали, оно вас дамажит, пока вы не дойдете до воды. И это очень странно. Now, reason for that is not because we're near a Metroid station. It's because we are guaranteed to get healed most of that, if not all of it, before we get to the very next area you want to go to. Потому что Самус как бы в шлеме, почему ее дамажит газ, непонятно. В общем, странное дерьмо. Мы тоже спустили в этого альфа Метроида абсолютно все, что у нас было. Как он говорит, упс, предыдущий был не последним. Абсолютно все, что было у нас, потому что мы восстанавливаем почти себе все с него. И наша последняя сила с Ионом. Это фейс-дрифт. Замедляет время. Все, кроме Самус. Я могу пройти над этими блоками. Включить апгрейд. Фейс-дрифт мы теперь будем использовать, чтобы стакать урон на всех метроидах, которые мы сражались. Yeah, very much so. Phase drift especially is kind of broken in a way. We only see it once in the run, but you'll see what I mean at the very end of the next area. It's gonna be crazy. Вы Now увидите. that we have this part and some great music. Oh my goodness. Он говорит, великолепная музыка, если бы мы ее слышали. Каждый спидран говорит о том, какая классная тут музыка, но послушайте ее, но чаще всего это не выходит, потому что сам игровой фид очень тихий. Потому что иначе бы раннера было не слышно. Это understandable. You see these enemies with giant yellow stacks on their back? Those things do a full E-tank of damage to you. You do not want to get hit by them. They pack a punch, even though they look very small. They also get hurt. The good thing about them, though, is that they actually get... If you hurt them once, no matter what, they will die. Which is very nice. Он рассказал о том, что есть враги, которые могут нанести вам урон не только по хп, но и по шкале Иона. Мы не хотим их терять вообще. Вот, но типа они могут нас убить, скажем так, мягко говоря. Okay, good. One thing you might not see too much in this run that I do throughout it, it's kind of a little bit subtle, is I'm switching powers a lot. It's like on the move before it gets to the next area. Если что вы мало видите в этом ране, возможно, это то, что я переключаю силы на протяжении раны быстро и так далее. Like a lot more to it than just like looking for you there. It's kind of crazy. So here's a very Metroid-esque section of the run, or just this game in general. It's like its problem presents itself. Here's the thing afterward that fixes the problem. You go through there and fix the problem. In this case, oh my God, all this wire is so slow. Oh, if only there was a better way. Oh, hey, look, gravity suits. Just like that. Он рассказал о том, что очень метроидная штука, что типа вы думаете, вы бежите и думаете, вау, типа
Этот костюм такой медленный, причем Варио Сьют такой отстой и так далее, и тут вы получаете Гравити Сьют, который выглядит супер офигительно, теперь он может бегать очень быстро. Да, цвета классные. Точнее, ну играть Сьют позволяет нам бегать быстрее в воде. Костюм гравитации. Идем к Метроиду, потом забираем последнюю силу в этом месте. We take this elevator, go to the very top, very outside of this area, and then just go all the way around to where another Gamma Metroid is. For that Gamma Metroid, we're going to incorporate phase drift into everything else we did before. Ну, как я говорил, мы инкорпорируем фазовый сдвиг, или фазовый дрифт, точнее, извиняюсь, для каждой битвы теперь, чтобы наносить максимальное количество урона возможное. Вы, в общем, увидите, что во время битвы с Метроидом будет очень-очень много переключений. Переключений, экипировки и т.д. Да, в 2-3 секунды будет происходить безумное количество вещей. Так, погнали, смогу ли я сделать? Смог, отлично. In addition to water, gravity suit also protects you from acid, like this. Yeah, and lava as well. Lava, acid. Гравитационный костюм защищает вас от многих штук, например, от кислоты, от лавы. Вы быстрее бегаете в воде. Полезная штука. Alright, now we're gonna go to Screw Attack. Screw Attack is like very good in this game as well too. It's very powerful and whee! Okay. I had to. But yeah, Screw Attack's very, very good. It's just, you know how earlier when we used Charge Beam and like did a spin jump, it would do a little damage to enemies. That's this, but like the actual version. Yeah. Of course, there's one left I didn't kill. You know, giant wall of beams, I just don't kill one somehow. There you go. There's Огромная стена урона, который летит в врагов, и ты все равно кого-то пропускаешь. Ну, конечно же, у меня это происходит. Пока переходить абсолютно нечего. У нас появляется Screw Attack. Вот это. Что видите, теперь, когда мы прыгаем, мы дамажим вокруг себя. Что позволяет нам также ломать стены. Или блоки некоторые. Yeah, exactly. I love that show and don't tell philosophy of a lot of games. It's my favorite thing in any game, really. Он говорит, что тут очень хорошая философия в игре, что показывай, но не рассказывай. То есть, типа, когда вы получаете новую способность... Когда вы получаете способность, то есть сразу же ее можно использовать. И вы понимаете сразу моментально, как ее надо использовать. Без всяких там, эй, вот тебе атака, смотри, что ты можешь делать, вот тебе огромный туториал. Прочитай вот это, сделай это. Нет, там сразу ты, типа, догадываешься, что надо делать. Okay. That's the last time I'll do that, I promise. Up is another Gamma Metroid. This one is pretty straightforward in how we do it. It's just the exact same way. Okay, cool. Nice. Very quick. Очень быстро убили его. Отлично. Если вам интересно, то наносит определенное количество урона, узнать, сколько надо нанести урона. Потому что каждая вещь носит фиксированное количество урона. И он говорит, он там носит, например, 4 раза стреляет с ракетой, потом на 5 раз мастер ракеты, супер ракеты, извините. Вот. Потом переключается на что-то другое, я уже не помню. Теперь мы пойдем убьем самого сильного Кзена Метроида во всей игре. Кзена Метроида. Okay, never mind. So we're just gonna go. So it's a little faster to go down here. Чуть быстрее упасть сюда просто. Or instead of like jumping over it. Вместо того, чтобы перепрыгивать.
Надеюсь, смогу убить его We get there, быстро. please. I think 2 of those, not good. That's my own fault. Oh, I barely got him in time. That was nice. I might be able to take him out still. Let's see. Возможно. Возможно, я смогу его сейчас вынести за это Oh, последовательность? barely Не, More? почти. Ну, близко. Чуть-чуть, нет. Oh, you have not seen this attack yet. So what he does, just shoot a bunch of beams around the room there, and then he becomes exposed so he can drag him down. That was nice. В принципе, было не так уж плохо. Быстро победили его. I'm surprised I actually didn't get hurt by those beams, by the way. Those things are really hard to avoid, and getting the right sweet spot to where you don't get hurt is actually pretty tricky. Он говорит, что вот эти лучи очень много дамажат, и очень сложно от них вернуться, потому что они летают под немножко неопределенными углами. Yeah. Найди позицию, где ты был в безопасности и мог бы атаковать, не обращая внимания на эти штуки, очень сложно. So actually, it's now another time for another donation. We're gonna take like we're gonna do like a minute of movement here, just to go to the next Metroid. So, more donations. У нас где-то сейчас будет минуту, прежде чем мы дойдем до следующего Метроида. Certainly. I have $100 from Husky McFluff. Love what you guys do, and I love Metroid. Keep being awesome. Thank you. One more. All right, we have $50 from Roy Jean-Francois. In the past, I always donated towards killing the animals, but recently we welcomed an adorable puppy in our family. So now I have to donate towards saving the animals because they are so dang cute. I agree. There are no puppies in Super Metroid. That was a good clutch there. So you see, by the way, I kill him on the right side and there's something on the left. That's the thing this game just does. It'll just like spawn me on the left there sometimes. You know, I kill him from the right. It's just whenever you kill a Metroid, Итак, убиваем еще одного Метроида. in a set location after like the cutscene's done. And Нам осталось it's set всего by лишь the 7 game itself. Метроидов. So, like, that's Если where I вы got видите sent на to. экране, там осталось 7 They Метроидов. can lose time sometimes, but До usually it's not конца a big игры. deal. Как-то Like их right во there, I всей игре lost a little 40, bit я of так time, but it's not a понимаю. big deal. Oh. I'm gonna take damage. Oh, not that damage. I want to take damage here on purpose, but I guess I'll just not do that. Alright, Он one хотел last там Metroid получить in this специальный урон, area чтобы быстрее after all упасть, this. но... Just right down this elevator. Funnily enough, this is like the Metroid in this area is like one of the only things like down where this elevator is. Like this doesn't lead much of anywhere beyond this, I think. Он говорит, забавно, что когда спускаешься на этом лифте, тут только есть Метроид. Больше ничего абсолютно нет. The only thing down here is just that one Metroid that we're gonna fight in a second. Oh, Yeah, I don't remember either. yeah, it's been a while. What I did for this game was actually when 100% did, then I started working on the speedrun for it. The 100% for this game, 100% reward for this game, by the way, is really cool. If you never played this game before, I'd recommend go for 100% for sure. Они говорят, стопроцентное прохождение. Я работаю сейчас над раном 100% для этой Oh yeah, игры. that too. Он очень интересный, сам по себе ран. Да и говорит, если вы первый раз играете еще Metroid, сразу советую вам проходить на 100% ее, потому что это супер клево и интересно. While he's moving. Oh, that's bad luck. Funnily enough, you want him to attack me like immediately for like all the Game Metroid fights, but that's the one. But once you get phase rift, you don't want that to happen, because if you attack him immediately, you actually get like sent back just a little bit, and that interrupts you. Makes it take a little bit longer. It's kind of weird that way. Alright, we're doing a little bit of backtracking. There's a teleport in this area as well too, like where this elevator was. So we're just gonna take that and go right back to the beginning, because we have all 7 Metroids. В этой зоне, кроме лифта, есть также и телепорт, так что мы будем использовать все и вернем с самого начала. И говорит, когда мы убьем еще 6 Метроидов, мы закончим с игрой. Alright, teleport time. I think we can get like a few more issues going on. Okay, we have $261.17 from Joshua Schussler. Letting the animals die creates the other M timeline. Okay. Там была очень тонкая шутка про то, что если дать животному умереть, то они создают вселенную Metroid Other M. Эту игру никто не любит, она очень плохая. Это 3D-шный Metroid, если что. Metroid Prime тоже 3D-шный Metroid, они как FPS играются почти.
great элементами cause. пазла, и не только. Первый, второй, третий, Metroid Prime офигенные. Metroid Other M. Говорят, игра ужаснейшая. Give him more in. You can get another in if you have one. If you have one. Oh, I have a few. All right, go for it. Like, for instance, a $500 donation from пожертвование. Dipson99. Nice. Love the Metroid series, and this block is always a highlight during GDQ events. Great work on the run, Shasta. Thank you. So that shot right there is actually required. It's like precise, and they force you to do it to beat the game. That fan right there is very annoying because there's 3 bomb blocks below where it is, and the fan sucks to the bombs, so you have to go around it. It's just very inconvenient. I don't know why it's like that, but whatever. Alright, so Area 6 is where things get more broken all of a sudden. There is a clip I can do on this elevator here, but unfortunately before the event I neglected to learn it. It takes me right to where the next Metroid is, but it's... Итак, едем на лифте сразу к следующему Метроиду. Остался лишь 6. Но тем не менее, он слушал аж целых почти 40 минут, ну где-то 30 чем-то минут до конца рана. Потому что еще мы убьем Метроидов, босса, а потом еще побежим обратно. Area 6 is a lot of movements, Metroids fight, a lot of movement, Metroids fight, a lot of movements. That's how it goes, actually. It's a very short area, though. Не знаю, поверите вы мне или нет, этот чувак производит очень много белого шума, я про раннера. Ну еще я так говорю, потому что я дико устал. Я когда устаю, становится дико солти. Вот, и он очень мало по делу и по раннеру говорит, он говорит просто, что эта игра прикольная и так далее. И, к сожалению, я не вижу смысла некоторые вещи переводить. Я бы с большой радостью переводил все, но по механике игры мало, основные вещи я перевожу. Дальше уже там лежит в основе всего совет «поиграй». Но тем не менее, это не отрицает того, что он играет сейчас хорошо и типа быстро проходит Samus Returns. Я просто видел, как в эту игру играли на E3 2017 года. Играли размеренно и не очень быстро, так что как он сейчас без остановки несется вперед, это уф. Я просто сейчас надеюсь на то, что чел, который будет на Halo 2, будет не мутный, не как когда-то давным-давно я комментировал в 2016 году. Halo 3 и умер на Basically. Up here is another Zaya fight. It's just a regular one. I don't know why the more upgrade version is not here. Like, that makes sense to me, but I didn't design this game. Ей, Ксена, Metroid. Oh, I think я не очень до конца понимаю, что вообще такое... Ну, это альфа Метроиды. Типа, у них такая штука, как у обычных летающих Метроидов. Типа, они опасны, их вывезли с земли... я ничего не знаю, короче, про них на самом деле. Ну, как-нибудь читнуть сюжет про Metroid. Был бы тут Рома из Эрлем, бы все рассказал. Mess up a little bit. That's one of the things I'm talking about this run. Or for Zaya Metroids. Осталось 5. Look what they do. And in that case, I got bad luck into some good luck on the ceiling. Giving you 1 in 3 attacks on the ceiling, and 2 of them are not good. Actually, one of them's okay, but one of them, he just doesn't like expose himself at all, so I can't drag him down. And now we're gonna go way back over here. We can get a free and refill on the way, right here. Oops. I'm gonna shoot that door through the wall because it takes a little bit to open. Those doors that take a while to open, they actually are like that because you can't open from the other side. You'll open from that side. That's why it's like that. Не понял его объяснение про то, почему двери долго открываются. Я думал, что скажу, потому что зона долго, ну, типа, не долго, точнее, зона подгружается, но нет. So once it gets to this Metroid station, this place there's only one Metroid in this area. It'll lock another area of Area 6 that allows us to get just another Metroid. This next Metroid we're gonna fight is the most powerful Metroid in the whole game. Actually, funnily enough, the wire rises here instead of lowers. It changes where it is, it moves. I think, yeah, that's what it is. Yeah, I'm gonna preface this a little bit. So this next Metroid we're gonna fight is the most powerful one in the game.
Not like literally, but it's like most powerful regular enemy Metroid fight. It's the Короче, Mega сейчас мы будем Metroid, сражаться одним из самых which is the final сильных boss of the метроидов first season. So, like, в игре, you go from наверное. there, it's just like Не one of the most лорно, но powerful в плане enemies механик you это can fight as точно. Samus. But yeah, it's gigantic and it does not like us. It's gonna take a lot of hits to take out in the first place. Hopefully I can destroy it relatively quickly. It's got a lot of luck to him as well. There's one attack I'm trying to not look for. We'll see if I get that. Also, this area is like a giant circle, so we've actually already been in the room where he is, but he won't spawn unless we come from this way. If we can find a way to like maybe like, I guess memory corrupt it so we can just get to where he is immediately, instead of finding the Metroid and going all the way around over here, that'd be cool, but I'm not sure if that will happen in this game. But who knows, I guess. Speedrunning just kind of like that, right? People discover all these crazy, weird, and awesome tricks out of nowhere sometimes. Anyways, here's where the Mega Metroid is. He has a cage вот тут around находится Мега his Метроид. chest where his weak point is. У него есть клетка вокруг And I got bad luck его... immediately. Okay. У него есть клетка вокруг его слабого места. Я получил сразу очень плохую атаку. So yeah, there's a cage right here, right here. We want to break it open. Once it break it open, it gets some drops. It is that we get a lot of super missile drops more than anything else. It might not happen, but we'll see. Once again, I'm using phase drift. I'm using beam burst and using beam burst and missiles to actually take him out from a lot of damage outputs. Снова встречаем оружие на ходу стрельбы, чтобы наносить You максимальное also don't количество want to miss урона. any of our shots, really, especially our super missile shots. Those things are precious. I think he's almost dead. He's very close. I'm gonna just risk it. Мне There we кажется, go, он nice. очень близок к смерти, да? Я рискнул и убил его достаточно быстро. I knew the few away from dying. That's why it's kind of damage boosted inside of him, just took him out from there. That was very risky, because if I don't kill him, then I'm probably dead. He does 75 damage to me whenever I just like touch him. And that just is a whole lot. Он говорит, а наносит мне 5 урона take за 6 hits from it. каждое прикосновение к So, нему. yeah, Это очень много, поэтому то, что я сейчас делал, это реально было рискованно, One, not the если smartest бы idea. он был не Two, very далек от risky. смерти. I'm gonna go all the way Чуть back дальше down от here. смерти. Got phase switch over these chroma blocks. Another clip that I neglected to learn before this event as well too is a nice clip right there, below where those chroma blocks were. That nice clip would basically just allow me to get to where this pedestal is, or where the metro station is, a lot faster. That's all it does. It's not essential, but like it would be nice to learn, I guess. But I don't have time, unfortunately. And once we get to here, the real destruction of this game Oh, actually yes. begins. We're coming up upon where this game's gonna get very, very broken, and you're seeing it. Very, very quickly. It might blow your mind in a way. Let's just say Рассказ о that. том, что эта игра на самом деле очень Background сломанная. earlier? И вы Oh, увидите, Yeah, на we're самом деле, gonna be seeing сколько. more of those. More of those different colors. Yeah, there's like a It's like a pink. There's the purple. the cyan. It's like a Green. very weird looking green. It's gonna be nice. I'll preface this a little bit. We're using something called phase drift clipping. This is a technique found by Curry Master actually. When he's doing a 100% run of this game just out of nowhere. What you do is you climb up on top of a ledge and then let go of phase drift in the middle of the animation of climbing. Рассказывает о том, что вы делаете. В общем, вы забираетесь на уступ, хватаетесь за него, отпускаетесь от него, запускаете фейсдрифт, замедляете время, вы в анимации хватания за край падаете и... Сейчас посмотрим, как это выйдет. Я так понимаю, что он сейчас это будет делать. Nice, first try, but it's not over yet. Oh, well, I almost clipped in the wrong spot, I mean. Еще не закрепился There we go, там, где не okay. надо. Все, That got a little отлично. hairy. Okay. So that just skipped Digger Knot, and we also skipped Power Bombs. Digger Knot is like about a 3-minute long fight. It's an auto-scroller boss pretty much. Get away from him to do things and you attack him. It also skips power bombs, which this clip right here will skip the only required power bomb spawn in the whole game. Get ready for this again. Woo! Let's О, снова go. пытаюсь сделать эту And we штуку. don't have another Ура! option this time. Yeah, we don't have another option. I have to actually do this. Hopefully it doesn't take too long. This is a pedestal clip. I have to hold a 225-degree angle, then slide over to the just regular 360-degree angle. That's the idea behind it. It is very finicky. Come on. Как он говорит, этот трюк
относительно сложный, потому что не всегда он работает. Oh no. О, нет. Снова происходит. I do not like this trick, by the way. Мне не нравится But этот it трюк. saves so much time. Он сохраняет так много времени. Ты сможешь, чувак, давай, Шаста. Ну, ну, давай, A клипайся. little bit slower. Расслабься. It's not playing on the 3DS he normally plays on, Yeah. so Говорит, я играю сейчас, он играет сейчас на 3DS, совсем не на той, которую он играет. Поэтому... Practice run earlier actually worked perfectly fine though, which is the weird part, even with this. I was trying to Самое забавное, что до этого в Sorry. тренировке я получал легко этот трюк. Come on. Why is this taking so long? Ну, They почему patched занимает it? так много времени? Может, они его They must запатчили? have. Да, по-любому. Come on. Давай. I promise it doesn't take this long usually. I'm Я обещал, sorry. что это не займет так That's много why времени. estimate's so high, I guess. Наверное, поэтому мой стимейт такой огромный. Хотя я хотел намного меньше поставить. Jeez. Сейчас объясню, почему этот трюк сложный. Это платформа, на которой он стоит, она опускается. И поэтому он на первом же пикселе, когда платформа опускается, съезжает, используя при этом специальную штуку вокруг его шара, которая заставляет его прилипать к стенам. И поэтому, грубо говоря, он прилипает к вот этой малюсенькой боковине кнопки, которая опускается, телепорта. И тогда опускается вместе с кнопкой в текстуру. Okay, То есть, kind of, but still. поэтому это настолько сложно сделать. Это надо успеть закатиться и успеть скатиться вниз. И там, у тебя буквально там фрейм на то, чтобы это сделать. Поэтому это очень сложно сделать сам этот трюк. И как он говорил, ладно, нашли относительно I can't недавно. go back and just fight Juggernaut, get power bombs, come back here. This is my only option. Он говорит, я не могу там, к сожалению, ничего сделать I don't другого. understand why is this taking so long. Потому что мне придется начать идти к Диггернауту, убивать его, подбирать бомбы и так далее. Это займет намного больше времени, чем я. Это. Why? О, мне жаль, у меня там This почти doesn't вышло save me 2 now. раза. Come on. Thank you! Your support's appreciated! Спасибо за поддержку. Oh my goodness. Well, это неловко, когда не выходит такой трюк. На самом деле, я готов поверить в это, потому что даже у нас на марафоне во время рерана I don't у многих understand чуваков this. не выходили вещи или трюки, которые выходили обычно, скажем так. Давай. Shasta, 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 I haven't Shasta. gone in once. I'm gonna try this. Я попробую I вот don't know это. why. This is for good luck more than anything else. Это ради We'll go ahead and try удачи, playing this right Саня. here again. This is for good luck. This is superstition purely. Come on. Пожалуйста. Очень сложный клип. Я надеюсь, что после моего объяснения вы поняли вообще, как это работает. Они хлопают ровно в тот момент, когда он съезжает, лол. А, нет, начинали хлопать. Ну давай! Come on! Чекайте, до 50 минут будет делать, а потом I'm будет sorry мерсикл this is рано. taking so long. This never takes this long. And I can't get my own runs in all my practice. This never takes this long. Not even close. It's just today is not my day, I guess. Oh my goodness. I apologize again. Thank you. I'm glad you do. Oh my goodness. Just know, Little Squish is back here cheering for you. Oh, we never talked about Little Squish. All right, so Little Squish is a baby Metroid, and using, I'm sorry, another one of these clips like this in Area 8, we actually do not get to see him in the run. So I'm sorry, everyone Yeah, we out there. do. Oh yeah, we do. Never mind. You're right. Just not normally. Speaking of not normal things, I'm sorry. Throw out your resident sleepers in chat for this. What is? I don't understand what's Он going говорит, on киньте here. в чат Resident Слиперов, Yeah, чтобы so меня they got поддержать. Fracture Room yesterday, this Говорит one. часто.
This was really like quickly. 4th try in practice for him. Он говорит, во время This is like 300th практики, try now. типа, у меня получалось всегда с 4-й попытки, а теперь у меня более 300 попыток, ха-ха. И там чуваки сидят сзади и говорят, да, типа, мы видели это. Я вам уверяю, этот клип существует. У меня самый ужасный лаг, который можно придумать сейчас. Я не завидую чуваку. Это очень плохо. Don't just save the animals, then it might work. We saved the Metroid in this game. Oh my, I'm sorry. Это неловко. Don't worry about it. I'm trying not to. I'm doing my best. That's all everyone asks for me. Just do my best. Just take your time. Yeah. Может, он неправильно что-то делает. Интересно, что мы помним, что он клипался 2 или 3 раза на старой кнопке, но типа ничего не вышло. It's the exact same stick. It shouldn't be anything wrong. It's just the angle and the way I'm moving is the only thing that's like. Не знаю, что что-то не так говорит, это угол и то, как я двигаюсь. I'm gonna take it a little bit more slowly and see if that helps. Помедленнее это сделать, может, поможет. Боженьки, ничего не выходит. Можете почитать пожертвования? I am sorry. We have an anonymous $100 donation that says, "Hey, Mr. Shasta, I just want to say I love your positive attitude, and I agree that we have to save those animals." Thank you, I appreciate that. Keep it coming. We have $50 from Alpha Kevin. Hey, GDQ, greetings from Germany. I absolutely had to get up at 2 a.m. to catch all the runs from my favorite series. Well, rip sleep and good luck to all the runners. My Rip cat sleep just at shot them. me a dirty look when I was going for kill, so let's put this donation to saving the animals. Rip сон. Thank you. There aren't cats in Super Metroid either. We have Well, but it's time to запустить Enter the Gungeon, $200 from чтобы не уснуть. Animantois 17. This is the worst this has happened ever. I'm sorry. Никогда такого не происходило, и Kill the вот saves опять. and frame the animals. Никогда такого не было, и вот опять. Блин, правый джойк, он разряжается. Ну ладно. Еще есть время. И левый джойк, он разряжается. Давно не заряжал их. Миллион лет уже. Не то, что геймпад от PS4. Эй, ты поиграл 40 минут с геймпадом PS4, время разрядиться. Я не понимаю, почему геймпад PS4 так быстро разряжается. Меня это печалит. I'm so sorry. If all goes well, there should be like 10 minutes left in the game. Если пройдет все хорошо, осталось 10 минут до конца игры, так что у нас еще много. Все хорошо, он говорит. Типа, даже если мы сейчас фейлим вот это, это так уж плохо. I think the only thing that went bad yesterday was the ice clip. Yeah, And the first ice skip as well. I messed up the one-shot clip. Yep. That was like the one. Oh! Ну, наконец-то! Боже мой, я уж думал, это никогда не произойдет. It's not over yet. Это еще не конец. Why did that take so long? Почему это заняло так много времени? There we go. Я рад, что у него получилось. И он не запаниковал и ничего такого. Я же говорил, он существует. Он просто... Я рад, что чувак не расстроился. Я думаю, он был на грани такой, оу, щит. Сейчас бы зафакапить все на... вместе с... Пока это какого... Самое время сказать, что сейчас нужен... Сейчас будет еще один клип. Ха-ха. Он говорит, все хорошо. Кстати, хорошая битва. И битва идет лучше, чем я когда-либо мог ожидать ее. Sweet spot. Only ice beam left. That's bad. Ну, я думаю, он под эстимейт не уйдет, если только второй он не зафакапит так сильно. Точнее, не он. Я даже не знаю, от чего это зависит. Он не делал ничего другого. Серьезно, я не видел ни одного изменения. Единственное, что не видел, что он делал руками, понятное дело. Что он там делал с этими шаловливыми ружками? Но, типа... Ну, все окей. Okay, so we still have some more Metroids to kill here.
Убить еще пару The метроидов. rest of Area 7 is the last somewhat normal part of the Остаток game. зоны 7 There are это 3 Omega Metroids in this area we gotta take out. тут Then we go 3 back омега to метроида. No, actually we go straight up to the Metroid station that we skipped earlier with that pedestal clip. Another interesting property of that is that since we skipped that pedestal clip, the very last Omega Metroid you find in this area will actually won't have the animation of like the game pinging and showing you where the pedestal is or what the Metroid station is. Which is pretty cool. Bad luck to start this fight. Yeah, bad luck there. It's fine. I mean, we're here, aren't we? Yeah, at least we're here in the first place. I never thought I'd say that in this part of the run. I practiced this game a lot. Я рад, too, что мы здесь. but Все, it's что one могу of those сказать. things that just kind of happens. Что мы хотя бы дошли до Like, сюда. you can do everything you can sometimes, but sometimes the game just says no and just. Говорит, ты has to можешь do that иногда for, like, сделать все, что 6 ты все, что Shout out есть в to твоих Marathon. силах, а потом Yep, ты все равно that's marathon игра life тебе for говорит you. нет. I'm running this game at a marathon called Handheld Heroes, like right after SGDQ, and if you want a better run that doesn't take like 10 minutes on pedestal clips, that's that run. There we go. Good we fight. hope. Good fight. Хороший файт был. So, By the way, that's on Twitch as we use Speak Gaming that Marathon just mentioned. But yeah. Anyways, very last Mega coming up over here. It's gonna be a little bit of distance, just a little bit of a movement before we get there though. Now, funnily enough, this door is actually locked on the other side, but we can just kind of do this to lock Это it. дверь закрыта с другой стороны, Turn мы пойдем around, сделаем вот just это, shoot beam, we разворачиваемся, aim towards the right, shoot beam burst, and bam. That's целимся all we do. вправо, стреляем своим лучом, бёрстом, заряженным лучом. Alright. This music, by the way, is one of my favorite tracks in the game. Говорит, музыка одна из моих самых любимых вещей Really в nice. игре. It's very like futuristic cyber-y, and I Прям очень eat that up. футуристичная. It's good. Alright, last Omega, let's go. I'm a little bit low on Aeon, but hopefully it's not a big Последняя deal. омега, у меня мало иона, надеюсь, мне этого хватит. Good. I take that last super though. Oh, it's fine. But whenever I tink something, it means I just like hit it against something in this game, which makes little tink sounds. Sorry if it's a little confusing. That's what I mean by that. Lots of supers. Good. That tail attack does 150 damage, by the way. That thing does. А одна его most of my атака health. на 150 урона, что So I сразу guess, берет with больше, that чем его attack, хп. long the other Лол. ones most of the time, Больше, чем у него except есть for хп, this а one. у него все 100 хп, плюс там Nice. та штука. One away. and that's basically И the last отлично. normal Metroid we have. Yep. That's actually everything in the game for Metroids. И это все, Ignore что the thing есть в in boxes метроидах. one. The game doesn't know what it's talking about. Yeah. You'll see what I mean by that in a second. But yeah. We're making good time still, Yeah. Better than I can do. for sure. By the way, just for record, my peeping this game is a 134.06. It's second place in this game. И он говорит, что я занял That's the второе run место where по it's этой even игре, и у better. меня 34 That's okay. Good thing we минуты. had this large estimate. I actually asked like the estimate to be lowered a bit, and we didn't do that. And I'm glad it didn't happen. Мой рекорд, ну, типа час 34. Because you never know, I guess. You never know with marathons sometimes. That's really the biggest Да, takeaway никогда не from знаешь, this что run будет here. на марафоне. You Это just never правда. know what's gonna happen. Life is kind of uncertain like that, and that's okay. All right, so here we go. Since we never got unlocked this metro station in the first place, the animation earlier didn't play, which would have wasted 10 seconds, and we had actually unlocked it there, and I evolved it. Да, на самом деле, говорю, мы не откроем все эти штуки, цели мы открыли их всех, просто мы не проигрывали там одну из анимаций, точнее, катсцен с этой станции метроидов, так что все окей, у нас, на самом деле, есть All right, все just need one метроиды. little grab and beam puzzle coming up over here, then lock Небольшой quick пазл movements. нас ждет впереди с граппл лучом. For that, oops, missed the mending there. I want to use phase drift here because that missile block that I just destroyed gets respawned pretty quickly, and using phase drift actually saves a little bit of time because of that. That's some quick mending there, nice.
one of the most underrated aspects of any speedrun out there is menuing, especially on the fly while you're moving around. This game has a lot of on-the-fly menuing like that. It's great. All right, everyone. So I'm doing another pedestal clip come up right here. I actually asked for silence in this one, so if I get it, don't say anything yet. Да, говорит, я прошу вас, если даже я получу... Даже если я получу что-то здесь, пожалуйста, помолчите. Очень важный момент. Я ориентируюсь по звукам. У тебя пойдет намного лучше. Да, это часто происходит, то, что сейчас произошло. В этот раз очень быстро. Тихо, 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 тихо. I don't know where I am. I should know where I am. Oh, I think. Never mind. I know where I am. I think. Yeah. Okay, I thought I was falling down. Hey, look, it's green instead of pink. They really took great care of the backgrounds in this game. Yeah, look at that. It's so detailed. It's beautiful. Hey, everyone, what's your favorite color, by the way? Ребят, какой ваш любимый цвет? I'm gonna go with this green, Синий. actually. Я скажу, с этим, этот зеленый. Да, он близок к моему любимому цвету. Maybe a better shade of green. All right, we're on the very seam of the Metroid the area where you usually use a bait Metroid to get out of Area 8. We're on the very seam of it, right above it. At this point, I should be good. I shouldn't go below and clip in where I can't do anything. The idea here is that Идея здесь это то, что нет заклипусь. У меня нет метроидов, которым можно сломать не блоки, которым можно сломать блоки, которые тут нужно ломать. Поэтому я просто засофтлокаюсь, потому что надеюсь, этого не произойдет. И все хорошо. Теперь можно хлопать, да. I'm glad the hardest clip in the run actually went very well, because that clip. Говорит, я раш, на самом деле, самая сложная часть рана прошла хорошо. Я обычно здесь намного хуже все проходит. Последний клип. Тут все еще биометрические блоки, через которые мы не можем пройти. Nice, okay. Let's just use that elevator, why not? Because we need to get past some of those blocks, so we warp around those. Okay. И все, быстро вышло, отлично. Nice. So here comes the second wrong warp in the game. Второй неправильный ворп в игре. Это аутобаз достаточно простой. The black bar at the top of the screen is gonna like at the corner of it. We're just gonna go straight up and we're gonna wrong warp. Yeah, the idea here is that I'm gonna go in between this little seam here where the green is and where the black is, and then like at some point it's gonna start like being a little bumpy around the black parts, like right there. Then from there I'm actually gonna go up right about here. Just keep going up. Yeah. Until it ends. It's gonna end like right here. Okay, I'm just gonna go back. Вот этот угол мы искали, и... There we go. And here's Ridley, last boss of the game. И вот Ридли, последний босс игры. We're in the Super Smash Brothers Ultimate match, so it's gonna be Ridley versus Samus. Who's gonna win? Who has the better matchup? That's good first phase. Yeah, Ridley has 3 lives. Хорошая первая фаза. У Ридли 3 жизни. Yeah. Так что да, чтобы вы понимали, So сколько the нам idea about ждать. Ridley is that you guys shoot a lot of beam bursts at them and a lot of just the regular plasma beam. He also gets hurt by super missiles and ice beam. That's really it for the entire game. It's just super missiles, plasma beam bursts, and yeah. When he's on the ground like this, that's what you want from him. You want to be on the ground and like shooting fireballs at you. That's nice, okay. Прошло не так уж плохо, он говорит. Oh, that claw attack does a lot of damage too. It does like, I think 2 E-tanks. Either way, don't get hit by it. Everything the Ridley fight just does a ton of damage. Ridley hits like Все в битве, он говорит, все в Ридли, в битве с Ридли наносит просто тонны урона. Это ужасно, он говорит. For the record, in the game, you can get 10 E-tanks total. So like that's like 4 of those attacks and you're dead. Он говорит, да, 4 атаки и ты труп. Ха-ха. Also, this music is so good. And there's Little Squish. Hello. Squish. Hi, friends. И вот музыка, в принципе, тут очень хороша. They're not. I actually want to shoot a lot of super missiles there because
It hurts them a lot during that part, and it's the best way to shoot him with super missiles. And time is coming up rather soon. Yeah, time И comes up время when уже you скоро control будет. Samus after a melee counter animation. I'll point it out. Я скажу, когда будет. This attack right here you want to avoid. Oh, that was close. Говорит, это было близко. Alright, this should be over soon. Okay, скоро here we go. закончится. Set Nil's last melee counter, and then I'll call time. И... Got it. And И... time. Время. I wasted so much time on the clips. Я потратил столько времени на клипы. It's all good. Oh my god. Все хорошо, говорит, все Hey, хорошо. you're underestimate, so... I am underestimate. That's a good thing. So for Yeah, the but record, it's by the way, estimated. my time right now, 1:47.35. That would have been like a good. That would have been like a pretty decent time without those clips that I did. So I lost all that time. В принципе, but it's okay. неплохое время. So yeah, И даже несмотря на то, что зафейлили все клипы, он и так далее закончил намного раньше. Или там при чуваку, который нашел все клипы. Руп-ти-дуп-ти-дуп, всякие другие штуки. Shout also to Sib, who's a Japanese runner in this game. He is a monster. Рассказал о Сиби, который является японским спидраном этой игры, он говорит, он просто that category. 0% монстр. is when you get zero extra expansions in the game. Fusion mode is when you get hit for 4 times the damage from every enemy in the game. And he has world record with a 131.54. Он говорит, в этой игре есть фьюжн режим, который типа работает следующим образом. Все, что все, кто вас атакует, наносят в 2 раза больше урона. I will say though as well, the Woollyverse, who was talking about earlier, has Woldarker in this category. He's actually very close to him now. He should be able to beat him soon. But that guy is miles ahead of us, it seems. But anyways, shout out to the Woollyverse, speaking of which, he has, like I say, has Woldarker in this game. He's helped me a ton with this run. If you want to run this Он game as говорит, well too, чувак, который он сейчас назвал, он теперь, что очень помог мне с этим раном. Спасибо большое. And just go there. There's a Discord link to their Discord. You can just join that if you want any help with it. I myself, the Woollyverse, anyone else who's run the game will be happy to help you. And Так я вам сразу тебе помогу, если вы мне на Дискорде потыкаете, я вам сразу помогу спидранить эту игру и так далее. Сучить ее. Other than that, let's see your in-game time. You actually skip the credits in this game. Давайте посмотрим in-game time. Let's see your in-game time. It will not be too good. Наверное, что будет не очень хорошее время. Actually, yeah, 1:34.55. 1:34. В принципе, I неплохо. just realized something. I did not die in that run. Yeah. Я вот что понял, я ни разу не умер в этом ране. И это хорошая вещь. Умершь в этой игре. That's why it's a good thing. That was nice. But anyways, that's it for me. Thanks for watching, and hope you enjoy some Metroid. И это все. Надеюсь, что он садится этим раном. Оставшимся ранами. И это был Metroid Samus Returns. Да, хороший ран был. В принципе, несмотря